Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. Ma be kpọọ m aka ji ugo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu na temple. Anyị na-agbafa wa family emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Arusi / altar installation. Arusi / altar installation. I wee na-ekwu na Arusi bụ altar mmụọ wubelu. Enwere Arusi dị ụzọ na-abụ. Enwere Arusi mmụọ wubelu, nwa Arusi mmadụ wubelu. Then plus altar mmadụ wubelu. N'ụzọ mmadụ si wee na-akọnetị ụmụ mmụọ. Mana malụ na-enwere ihe bụ Arusi ụmụ mmụọ wubelu, Chineke wubelu n'etiti ndị ya. Dịka okwu mmụọ niile dị iche iche eji akọnetị ụmụ mmụọ dịka esi malụ. Enwere supernatural forces bụ altars ewubelu. Example, it will interest you to know the power of the sun, the light element. Altar ka ọ bụ. Yes, enwekwalụ ndị na-arụ ọrụ n'ikuku, altar ka ọ bụ. Enwere ndị mmiri, altar ka ọ bụ. Enwere ndị aja ana, altar ka ọ bụ. Mana what you don't know remains a mystery to you. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe niile na various types of altar. Nwekwazi okwu altar mmadụ dọtụrụ jikọtara anya, obodo jikọtara anya wee dọtuo mmụọ n'ala. Wee ankọ ya, kpọọ ya okwu mmụọ. Ọwụ ogwugwu awụ Amadioha ọ bụ udo. Ihe altar adọtụrụ adọtụ. The same way ya Reverend Father si asịkwa na ekwucha okwu odido dị asọ. Achịcha ama abụzi achịcha, mmanya ama abụzi mmanya. Ọ bụrụ arụ Kristi na ọbara Kristi, ọkwa eziokwu. Ọkpọtụ ya na altar na-eje na fretri ya na-esekpuru ya. O mechie obodo eje na sakristi ma ọ bụ na o je na chapel jedobịa. Ịghọtara ya? Altar ka ọ kpọtụ, mmụọ ka ọ kpọtụ na nghọta ya. So before ndị anyarị abịa, ndị ụka na ndị ọdịnala na ọdịnala Igbo na-ewuwebu dị altar bido dị na mgbe ite aka. Ịghọtara ya? So altar bụ a place consecratory for the purpose of connecting to Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. That is simple explanation ihe altar is all about. But anyị ga-agbadizie in details. So nkụzi ya agba eto ogologo ọfụma, but ihe nna-achị kọwara gị bụ na Arusi bụ ịkpọrọ ihe n'isi bụrụ alụkwụsị. Ya na altar ewubelu na family dị iche iche, n'obodo dị iche iche, na obi dị iche iche. Ihe niile abụ okwu mmụọ. Altar simple means ebe a encourage mmụọ ka ọ bụrụ ebe inere anya mmadụ ga na-elekwasị anya amara na-etinye na-efulu otu ụmụ Chukwu. Malụ na Chukwu oke nwere ihe ọ na-agbasapụ, ọ na-agbado ụkwụ na ya wee gọzie ndị ya, ya ka a na-akpọ altar. Before we dive into today's lecture, echefuna na anyị ka nọ n'ọnwa August. Our group ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the world. Maka na ike Chukwu zuru mba dum. Yes. N'isi ụtụtụ ejegodi na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyela all over the world. The friends of the temple, the children of the temple, the members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. To aka anyị ga-emegide etinye na ọnwa agwụ. The last day of the month anyị ga-eje na mmiri jebe ire ọma n'aha mmadụ dum. Be na temple chụọ aja to entities of powers. Jee n'ebe nchụ aja gbuo ebulu mesara aka. Kekwazi uke na amoosu n'aha mmadụ dum. Nwanne chụwakwa aja maka na aja karịrị ọgwụ. So ọ bụrụ dị interested isonye na ya bụ aja, forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. Make a token donation to the account number. Chat them na WhatsApp and one other details we need for you in order to book you. We started this group ritual over 3 years now. We have massive testimonies. But as you all know, we don't share testimonies on social media more. There's your TV, maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị dị maka ebe. Now, ka agbofu. But before nye account number, nye WhatsApp number m. Ọkwa nke bụ ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na annual festival for the year 2025 ga-adị na September 16. Gwakwa na annual festival this year is very special. Maka na special festival. Then enwere ọtụtụ ihe dị iche iche anyị ga-emekwa normal festival etu anyị si eme. Then nke dị iche bụ na nke this year ka anyị ga-eme a ga-atọ ntọala the place of worship of Chukwu oke pụrụ ime ihe niile. So a tụrụ anya na ndị niile bụ children of the temple I contribute towards making this year special festival a huge success, whatever you can.
So ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ejụọ ma ọ bụkwanụ na anyị were our fans ma ndị chọrọ iwe partaker of that place of worship, you can still chat me on WhatsApp. WhatsApp number eji nweta mbụ 08057837672 or 08138243871. Now let's dive into today's lecture. Yeah, isiokwu anyị ji wụ ụbọchị tata bụ alụsị and altar installation. Anyị wee mee ka ịghọta na alụsị bụ altar ka ọ bụ from the ancient time. Ije na akwụkwọ ọtụtụ ya afọ ebe ọ na-agwa gị na gị wubere your altar. Ịghọtago ebe ị ga-anọ wee na-akpọkie wee na-apụ libation. Enwego altar dị iche iche ewubelu. Dịka m si gwa gị, enwere altar mmụọ wubelu n'onwe, nwee altar mmadụ wubelu. Nkụzi ama eto ogologo mana pay attention, you will learn a lot. Altar mmụọ wubelu gụnyere those sacred elements. Yes, those sacrament altars ewubelu gụnyere the elemental forces ndị na-afụ maka anyanwụ, the fire elements, the moons, the stars, all of them, they are fire elements. Enwelu ndị mmiri, the water elements, the water sprites and mammals. Enwelu ndị mmiri. Then enwelu ndị ikuku. Then enwere aja. Ihe a bụ cardinal points ụmụ mmụọ na-agbụkwasa na ya wee na-agọzi ụmụ Chukwu. Then enwekwaziri mmụọ dị iche iche, sacred trees bụ altar, mmụọ na-agbakwasa ụkwụ na ya wee na-agọzi ndị ya, dịka akpụ ọkalete, dịka ọjị, dịka ngwu, and so on and so forth. Mma akpọsọwa ncha niile. Mana ana m achọ ịgwa gị na ihe ndị a bụ abụrụ mmadụ hibere ya. Etu a ka ọ dịkwa mmiri niile dị iche iche anyị nwechiri na be anyị, ọ bụ ngene, ọ bụ ekulo, ọ bụ mmiri dị iche iche enwere. Ihe niile ahụ altar, mana supernatural altar, ọ bụrụ mmadụ hibere. And ihe ndị a ji wee bụrụ altar bụ na Chukwu debere ya ụmụ mmụọ biri n'ime. Ụmụ mmụọ biri n'ime ka mma akpọsịrị gị afa ha. Yes, enwere the sats dị na-arụ ọrụ n'anyanwụ, nwere the mermaids, the water sprites, enwere salamanders, enwere apes, enwere gnomes ndị na-arụ ọrụ ma ndị na-afụ na grow plants and the rest of and so on and so forth. Ndị a niile wụ ma apes ndị bi na sacred trees dị iche iche. All those for the fact na ọdịnala Igbo recognize ụmụ mmụọ ndị a bi na sacred trees ndị a ka ọ na-abụ anyị bezie ije activate ya ha. So mgbe ọ wụrụ efu secretary a gbawara akwa white, ịmara na ihe ọ pụtara na activate go mmụọ nọ n'ime ya. Ọ bụrụ gị ihe dedicate ya dewo gị nsọ nchi ọ dị. Etu a ka ọ dịkwa mmiri dị iche iche n'obodo dị iche iche. Yes, enwere ọgbụgba ndụ dị iche iche maka na mmụọ bi n'ime ya. Ihe a bụ altars, supernatural altars. Ụmụ secretaries ya adị akụ ya ka ọ na-eji aka ya na-adara onwe ya. Ọ bụ mmụọ na-eme ka ọ dị like that. Chukwu oge chọrọ ka ụmụ ndị ya nọrọ n'etiti ụmụ ya. Therefore, from time to time enwee those okwu mmụọ ndụgasị n'obodo dị iche iche. Okwu mmụọ ka ọ bụ altar. Then enwekwaziri altar obodo ji aka ha wee hibere onwe ha because of their personal need. Onye agbata na-enwegasịziri Amadioha, Udo, Ogwugwu and rest of them na arụsị dị iche iche. Ma arụsị na-achụ ndị amosu like ihe eji na nchewa and rest of them. All needs kpatara ya. So obodo dị iche iche na mba dị iche iche bịa ubezie okwu mmụọ dị iche iche for many purposes. Dịka ọchịchọ mmadụ si wee dị na desire and the needs of man. Yes, those altars that can still be duplicated. Onye agbata na mmadụ nwere ike iji ebe mmụọ dị etu anọ wee yọọ aka ji for the chief priest of that particular altar ka onye a part of that ka o duplicate nya mmụọ nya altar to another place. A na-eme ihe eme the same way ya Reverend Father si abụ oriri nsọ ngwụba onye anya fụ na ndị mmadụ ka bụ ibu obido na-agbajisi ka o ruo onye ọbụla. Ịghọtara ya? All duplication. Yes.
mana enwere ọtụtụ ihe ndị mmadụ sịrị asị wee bụ ọdịnala Igbo si na-eji mmadụ wee hibe alụsị. Nke a bụrụ eziokwu. Ihe niile abụ just give dog a bad name in order to hang it. Onwe onye ọbụla jee welu mmadụ ọbụla jee gbuo ebe a gbuo n'elu ọtọ ọbụla, onye dị etu a kwesịrị enweta ya atụọ ya nga life jail. Ụdị ha adụrọ. Onye dị etu a na-eme ya out of ignorant. O nwere mgbe ọ ya abụ igbuo mmadụ o weta ego. O nwere mgbe ọ ya abụ igbuo mmadụ nye mmadụ ọ bọtaba ego. Ọ bụrụ etu anyị jee na Beregrad ebe enyiri ndị mmadụ na ọ gara abọta ego. Ụdị ha adụrọ. Ma na ignorant, ọtụtụ ndị ụka wee bịabụ ndị ọdịnala na-eji mmadụ wee hiwe okwu mmụọ dị iche iche. Ọ bụrụ eziokwu. Asịrọkwa na enwere ike inwe ignorant aka ji ọfọ nwere ike ịbịa n'oge rain ya because of shallow mind o nwere the same way eji nwee now. O nwere ike out of ignorant o jee gbuo mmụọ jee feed na o jee gbuo mmadụ ka mmụọ wee na-apụ apụ, mana ihe niile o mere ụbabashi. Ọ bụrụ eziokwu. Kama na o nwere ike mgbe o gbuchasịrị onye ahụ ọfụ na ihe agha abụrụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ tọrọ ụtọ, so ọfụ na ihe o mere abụrụ eziokwu, mana ọ ya gwazi mmadụ. So asịrọ m na o nwere onye merie sama kama onye ọbụla merienụ ọ ga-efe esi aja na je kpụọ alụ. Onye abatara o ji abụ aka ji ọfụ ọbụla nọcha na okwu mmụọ pụọ. Onye na-abata na je gbaa afa mmadụ na o nwere ebe o si wee ma ọtọ na ọkpụọ alụ bifo banye ntị ọ dị. Mana iwube ọta enwere ọgwụ eji ebu, o nwere mmadụ eji ehibe ọta ka mgbalụ ga-atụ. O nwere ndị akpọrọ enyere onyinye ihibe ọta. Onye hiwe ọta abụrụ onye chọọ. Onye nwere onyinye ihibe ọta wonighị ana aka ya elu wee kpọkuo mmụọ, maka na dịsị mmụọ ndị a na-adọtụkwanụ n'ụwa kịta anọnugo in spiritual realm. You cannot create mmụọ anọbụrụ. Enwere entities of powers in different cadres. Ndị ụka ga-akpọ ha 9 choirs of angels. So ọ gị ga-ama na mmụọ ị chọrọ ịkpọtụ mmụọ na-eji ọgụ ọ mmụọ na-eweta ihe ọma. How they already exist in the spiritual realm. Chineke ekecheghị ihe niile. So ihe ị ga-emezi ọ bụrụ na mmụọ ị chọrọ ịkpọtụ mmụọ ga-eweta udo efu na enwere law and order. Ọ bụrụ na Igbo onye enyere onyinye ihe ị ga-eme iwenye ihe ị ga-eji wee sacrificial lamp gị ọkụkọ ma ọ bụ ewu ọbara ma ọ bụ ihe ọbụla ị chọrọ iji wee kpọtuo mmụọ si ha na taa na ị na-ehibe ọgba ndụ ọhụrụ. Egosiara ha ihe ị chọrọ ka ha na-emere gị, gwa ha ihe ị emere ha. Si ya na taa na ị na-ehibe ha dịka ọta na ebe ọbụla igbe ọbụla ịbịa bịa yọọ ha mere gị ya. Mgbe ọbụla ịbịa n'ọta yọọ ha iyo ha mere gị ya. Enwere ike iji so many things wee kpọtụ mmụọ. Ọ bụrụ iwu na ọ ya abụ blood, maka na enwere blood altar nwee white altar. Akụzigo m ya na ọ bụrụ na ịwọchibere ya. So ihe dị mkpa bụ na onye ahụ akpọrọ ọrụ maka ihibe altar dị etu a ga-ekwubi okwu facing the east, maka na onye ike anyanwụ ka ọ ga-esi wee connect ike ndị ọzọ. O wee kpọtụ onye bụ ike ya bịa nọ na ya gba altar na ya ga na-emerie nke a na onye ga na-alụ ha nke etu a ka esi ehibe altar. The same way a bishop si eje agosi consecrate ụlọ ụka. Ịghọtara ya? Kpee ekpere onye ọbụla bịara ebe a bịa ya ihe ọma merie. Etu a ka esi ugbo altar dị iche iche. I can tell you, ọ bụrụ na ihibego many altars and they are all working, a prophetic person ma ọ bụ onye na-agbafe ya agwa gị na ha n'ọrụ maka ihe na-ekere ọrụ eke. Ọ bụrụ na enyere gị onye ihibe altar, ị ga-ehibe altar niile ka mmakwanụ ga-atụ simple thing. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike ijewu na ọ dipendịrị mmụọ ị chọrọ ihibe anyways, mana simple thing na-achịkọwara gị simple thing ị nwere ike iji wee hiwebe altar very simple. Ị nwere ike iweta okwute dịka si chikee ya. Yes, okwute ji aka ya wee break ya on his own. Abụrụ mmadụ kụrụ ya ihe o break ya. Iweta that particular stone, 4 of it. Ifes ya east. Ihe ọbụla ị na-emere mmadụ ihe face east. Na ọ dị ike anyanwụ ihe niile si emere. Na ọ dị ike anyanwụ nọchitere ike Chukwu anya ike Chukwu ma this cross material world. Ifes ya east. Wee kpọtuo mmụọ ọbụla ị chọrọ ịkpọtu. Afịa na-anọ ụbọchị na-anọ kpọtuo ha wuji okwute anwụ iji. Imesịa that ritual, as long as your hands are clean and na-enyere gị ike ime nke a, iwube ya bụ altar, ya bụ altar ga-adị ile. By the time ị na-concentrate more energy towards that altar, the altars achara achake. The same way eji wee hibe altar dị iche iche na otu dị iche iche na nsọtụ ụwa dum. Enwekọ anọgo m ehibe so many altar, consecrate many temples, some temples. At least anọ m anọgo m a consecrate a temple na Abuja. Enwere ihe dịka na nwere mmadụ eniri at the temple adịle. So enwere ihe akpọrọ onye ka o mee and akpọrọ gị iwuru na onye dị gifted na ihibe altar. Ihibe ya bụ altar
if one at the altar na adile they recharge or here about anchorage of the light na that particular place. So one other advertising the he are not or brother one or man, because what you don't know remains a mystery to you and not to all. Get a kumakia. Na aka get the ano chai bronya or maki altar. Ige he will altar obuna. Whether more blood altar, more white altar, that altar did. So when the question only got how things work, they deceive one. More now stories again make OT them mad ojo. Can them mad guy they no more thinking no one only need. Only simple ritual they got perform on a particular place before you know it more batania. For your money me or deal. Ntiodi. Can go see ever. Onwa ajuji when Uncle Mobile Chock about family chat am na WhatsApp 0805783767 but 08138243871. In a screen you have numbers in that ball. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na odi ihe siri mike. Nke Chineke na-apụghị. Ezigbo ụzọ m ga-esi suru uwe ya. N'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke meworo m ya. Ya gazie. May the blessing of God premier be with you all. May you be protected. May you be favored. May the work of your hands begin to yield fruit. Now and forevermore. Ya gazie. Go, dominate, and shine. Kemesian.